Our sea is facing a true planetary emergency, and we are now seeing the consequences of neglect and mismanagement. Fisheries collapse, pollution, invasive species, and climate change. A menace to our present civilization, which is happening now. Heat-trapping gases released by our modern lives are changing the climate too fast for some living things to adapt. Never before has one species in the evolution of our planet had such a profound and rapid effect on terrestrial and ocean ecosystems. The Mediterranean Sea is changing before our eyes. Per rendercene conto, dovremmo sapere che cosa guardare. If we looked closely, we would discover that many tropical species are progressively invading the coasts. Unnoticed novelties among unaware tourists. People don't realize in general that the climate change is happening around them. Documenting the change of the sea is not easy. Mounting climate crisis requires us to think and behave differently, to address conservation problems on large scales, to explore new approaches. Chi realmente può vigilare su quello che accade nel nostro mare in relazione anche ai cambiamenti climatici sono proprio i pescatori. When people live in and have an intimate relationship with the natural environment, they can observe any changes during their daily activities, every day, everywhere. È una conoscenza che viene costruita giorno dopo giorno dalla comunità. Si basa sulle osservazioni quotidiane che i membri della comunità hanno durante il loro lavoro. Da un po' di anni a questa parte sono incominciati ad arrivare questi pesci tropicali. Ah, no? Sì, anche quello, sì. Questo è per quello con la spina. Questa è la fessura e questa qua. Allora, questo qua. Le informazioni che ci forniscono i fruitori dell'area marina protetta sono particolarmente importanti, anche sui cambiamenti climatici, soprattutto dai pescatori artigianali. Local knowledge matters for environmental monitoring and management. It may provide ecological information on a large scale, thus contributing to conservation. Empowering the voices of local communities. Improving our capacity to understand and cope with the ongoing changes, whatever the future brings. Facing the climate change is a major challenge for our society, and one of the values of the humanity is sharing information. Quello che dobbiamo fare tutti assieme è un salto necessario di responsabilità e di consapevolezza per affrontare le sfide del terzo millennio.